Okay, today we continue with chapter 2, data model. Okay, first, what is data models and its importance? So, data models is a relatively simple representations, usually graphical, of more complex real-world data structures. Okay, data model ni adalah simple representation, kebiasaan dalam bentuk graphics, okay, untuk melambangkan situasi yang lebih kompleks dalam dunia yang nyata. Okay, so the importance of a data model to facilitate interaction among the designer, the applications programmer, and the end user. Okay, it is a communication tool, okay, between these three, designer, application programmer, and end user. Okay, untuk memudahkan sebagai pemudah cara, okay, satu alat komunikasi antara programmer, application programmer, end user dengan designer. Okay, bila kita bercakap tentang database, kita perlu dia ada designer dia ada application dia, dan juga end user. So end user have different views and needs for data. Okay, data model organize data for various users. So bila kita bercakap tentang database, of course, macam yang chapter 1, in chapter 1 I have shown you database is connected to DBMS and DBMS connected to the application program. Jadi, kita memerlukan application programmer, kita ada application programmer, kita ada end user dan designer of the database. Dan of course, cara end user melihat database tu sendiri adalah berbeza berbanding dengan designer dan programmer. Okay, jadi dengan adanya data model ni, programmer boleh memahami, designer juga boleh memahami apa yang dimahukan oleh end user. Okay, dan user yang berbeza juga mempunyai view yang berbeza dan keperluan yang berbeza kepada data. Contohnya kalau data, katalah database dalam UiTM ni, okay, lecturer mungkin mempunyai keperluan yang berbeza. Okay, nak data yang diperlukan oleh seorang pensyarah berbeza dengan data yang diperlukan oleh seorang pelajar. Mungkin you berminat untuk tahu tentang result you, okay, tapi sebagai pensyarah mungkin dia nak tengok keseluruhan pelajar. Okay, jadi di situ ada perbezaan antara user and users view. Okay, next. Okay, so when we talk about data model basic building blocks, okay, it is related to these four components of a data model: entity, attribute, relationship, and constraint. So what are these components? So we are going to look at one by one. Okay, so entity is anything about which data are to be collected and stored. Okay, boleh jadi person, okay, customer, student, patient, place, block, room, okay, thing, book, CD, furniture, or event also, wedding, musical, concert. Okay, apa sahaja yang berkaitan dengan orang, tempat, majlis, kejadian, okay, benda. So, represent a particular type of object in the real world. That is entity. So, bila saya sebut entity nanti, you tahulah entity tu boleh jadi orang, tempat, kejadian ataupun benda. Okay, next, attribute. Attribute is a characteristic of an entity. For example, customer ID, customer address, student metric number, okay, student grade. Okay, itu adalah attribute. Kita panggil attribute. Yang ni pun saya dah sebut masa first chapter itu. Masa kita tengok file, record, attribute. Okay. So, relationship describe an association among entities. Okay. Okay, bila kita bercakap tentang entity, okay, di antara satu sama lain, dia ada relationship. Okay, association among entities. Contohnya, satu lecturer boleh mengajar ramai pelajar. Okay, seorang pelajar boleh diajar oleh ramai lecturer. Okay, sebab dia ambil banyak subjek. Okay, so itu adalah relationship. Okay, so relationship, there are three relationship here. One to many. Okay, we can write it as one and then this symbol M. Okay, or many to many, MN. Okay,
or relationship. Okay, dia boleh ditulis sebagai MN ataupun MM. Okay, dipisahkan oleh colon, and then one to one, colon one relationship. Okay, so the relationship is bidirectional. Okay, it is actually questions to identify the relationship type. How many instances of B are related to one instance of A? How many instances of A are related to one instance of B? Okay, macam saya sebut tadi, one student can take many subject. One subject can be taken by many student. Yang tu adalah many to many. Seorang pelajar boleh mengambil banyak subjek dan satu subjek boleh diambil oleh banyak pelajar. So, cara kita sebut benda tu adalah bidirectional. Okay. Macam tadi, pelajar dengan subjek. Okay, subjek dan pelajar. Okay, next. Okay. This one, we have example of one to many relationship. Okay, for example, painter paints painting. Okay, each painter may paint one or more painting. Each painting must be painted by one and only painter. Okay, so ini adalah satu example, satu contoh one to many relationship. Seorang pelukis boleh melukis satu atau banyak lukisan, tetapi satu lukisan hanyalah dilukis oleh seorang dan hanya seorang pelukis. Okay, logic, right? Okay. And then many to many relationship. This is the example. Student take course. Okay, each student may take one or more courses. Each course can be taken by one or more students. Seorang pelajar boleh ambil banyak satu atau lebih subjek khusus. Okay, satu khusus boleh diambil oleh seorang ataupun lebih pelajar. Okay. Okay. One-to-one relationship. Staff manage department. Okay. Each staff manage one and only one department. Okay, contoh kalau dekat kampus kita ada seorang director, mengarah satu kampus. Satu kampus hanya diarah oleh satu rector. Okay, each department must be managed by one and only one staff. So yang ini adalah one-to-one relationship. Okay, hope you can understand this one. Okay, next. Okay, next we have constraint. Okay, what is constraint? A restriction placed on the data. Okay, so bila kita bercakap tentang database, we actually dealing with the data. Okay, so constraint is important to help to ensure data integrity, normally expressed in a form of rules. Okay, for example, a student's CGPA must be between 0 and 4. Okay, CGPA student tak ada yang negatif dan tidak ada yang lebih daripada 4. Itu adalah constraint ke atas data yang melibatkan CGPA. Okay. Or each employee's salary must have values that between 6,000 and 350,000. Okay, ni contoh dia bagilah. Okay, mungkin dalam company tu tidak ada yang bergaji lebih rendah daripada 6,000 dan tidak ada yang lebih daripada 350,000. Okay. Each class must have one and only one teacher. Okay, kalau kat sekolah ada seorang je guru kelas. Okay, satu guru kelas untuk satu kelas. Okay, yang ni pun constraint juga. Okay, how do you properly identify entities, attributes, relationship and constraint? Clearly. Okay. All these four elements dalam okay, just now I mentioned dalam data model. Okay, for elements dalam data model, entities, attribute, relationship and constraint clearly identify the business rule. Keempat-empat entities, attributes, relationship and constraint ni akan menentukan business rule. Okay, what is business rule actually? Okay, business rule is a brief, precise and ambiguous description of a policies, procedures or principles within a specific organization. Okay. Description of operation that help to create and enforce action within that organization environment. Okay. Pernyataan tentang operasi dalam satu-satu organisasi. Okay. Example. Okay, now let's look at the examples of business rule. Okay. Okay.
A customer may generate many invoices. An invoice is generated by only one customer. Okay, contoh kalau customer buat pembelian, dia akan dapat satu invoice. Okay, kalau dia buat banyak kali pembelian, of course, he or she will receive many invoices. But satu invoice hanya boleh di-generate untuk ataupun oleh satu customer saja. Hanya satu invoice hanya kepunyaan satu customer. Tak mungkin kepunyaan banyak customer. Okay, sebab hanya seorang saja yang buat pembelian. Okay. Untuk satu-satu masa, contoh you pergi beli barang, resip tu hanya kepunyaan you saja. Customer lain, resip lain. Dan kalau you pergi ke tempat yang sama banyak kali, you akan dapat resip daripada company yang sama banyak kali. Okay. So, ni adalah one to many relationship kalau kita tengok. Okay, another example, a training session cannot be scheduled for fewer than 10 employees or for more than 30 employees. Okay, so yang ini another constraint. Okay, maksudnya training session tu tidak boleh dibuat jika peserta ataupun employee tu kurang daripada 10 ataupun lebih daripada 30. Itu adalah constraint. Okay. Okay, how can we get the business rule? How can we know business rule for a company or for an organization? So these are the sources of business rule. Okay, from the company managers, policy makers, department managers. Okay, we can also refer to written document for that company, for that organization, procedures, standard, operation manuals. Okay, and direct interview with the end users. Okay, business rule must be rendered in writing, must be kept up to date, must be easy to understand and widely disseminated, describe characteristic of the data as viewed by the company. Okay, this is all about business rule. Okay, the importance of business rule, it standardize company's view of data, macam mana company tu melihat data tu. Contohnya, kalau di universiti, okay, kita tahu seorang pelajar boleh mengambil banyak subjek, satu subjek boleh diambil oleh banyak pelajar. Okay, itu jelas. Okay, dan contohnya seorang pelajar boleh di-handle oleh seorang penasihat akademik. Okay, dan satu penasihat akademik boleh take care of many students. Okay, itu adalah company's view of a university. Constitute a communication tool between users and designer. Okay, dengan adanya business rule tu lebih memudahkan untuk database designer, application programmers untuk design ataupun develop the application and the database. Allow designer to understand the nature, role and scope of data. Okay, maksudnya kalau seorang pelajar tu dah ada penasihat akademik, contohnya, kita tak boleh dah key in nama lecturer lain sebagai penasihat akademik dia. Jadi, bila nak isi database tu, dia relate lah dengan business rule tersebut. Okay. Allow designer to understand business processes, allow designer to develop appropriate relationship participation rule and constraint, promote creation of an accurate data model. Jadi, business rule tu perlu jelas supaya database yang dibina selari dengan kehendak company itu sendiri. Okay. Okay, next, translating business rules into data model component. Business rule can generate entities, relationship and constraint. Okay. Noun, entity biasanya dalam noun. A customer may generate one or more invoices. Okay, bila kita ada pernyataan business rule macam ni, a customer may generate one or more invoices. So, kita cuba identify di mana ada noun. Okay. Where is the noun in this sentence? So, customer and invoices. So, these two noun will be the entity. Customer dengan invoice. Okay, then we try to identify the next step. Where is the verb in the sentence? Generate. Okay. So, this is the relationship. And then, relationship are bidirectional. A customer may generate one or more invoices.
an invoice is generated by one and only one customer. Okay, so daripada business rule kita boleh identify entity, relationship and dia punya constraint ataupun dia punya constraint. Okay.